start with a few questions for our director and cast, and we will open it up for questions to the audience. So first to the director. You're a very acclaimed director of action films in Korea. This is a highly original script that mixes genres, action, comedy, caper. What attracted you to this project? 일단 우선 이 영화를 관람하러 와주신 여러분들께 대단히 감사를 먼저 드리고 싶습니다. First of all, thank you all for coming to watch this film today. 이 영화를 여러분들 지금 이제 방금 관람을 하신 것처럼 지금 제가 그동안 만들어 오던 많은 요소들이 이 영화에 있으면서 동시에 여성 주인공들과 1970년대라는 시대적 배경이 더해져 있습니다. There's a lot of elements that you've been seeing in my past film, but also it's a female narrative as well as there's a historical elements to this film. 이 영화는 저희 오리지널 아이디어는 아니었고 저희 회사의 프로듀서가 준비를 하던 프로젝트였는데. This was not my original story. It was one of the projects that my producer was working on. 그 프로젝트가 진행이 되는 그 과정에서 이 프로젝트를 다른 사람이 만드는 것보다 제가 만들고 싶다라는 생각이 더 강렬하게 들었습니다. So while looking at the project, I thought instead of giving it somebody else to work on, I decided to take on the project myself. 여러분들이 방금 전에 보신 영화의 그 모든 요소들이 저를 이끌었기 때문입니다. It's all because of all the elements that you've just watched in the movie. That's what attracted to me to this film. 제가 처음에 이 소재와 이 영화를 만드는 것에 끌렸던 것만큼 여러분들이 영화를 보시고 나서도 이 즐거운 경험으로 기억되셨으면 좋겠습니다. Just as I was attracted to the subject matter of the film, I hope you enjoy this film and remember this as a good experience. Ms. Yum, I understand you didn't know how to swim before this film, and you trained for 3 months and did some of the underwater diving yourself. Can you talk a little bit about that experience? 네, 사실이고요. 저 수영을 전혀 할 줄 모르는 사람이었는데 이 영화가 너무 하고 싶다 보니까 이제 도전을 하게 된 거고요. That's true. I did not know how to swim before filming this movie, but I really wanted to challenge myself because I wanted to be part of this project. 네, 처음에 수트 입는 것부터 시작을 했고요. I started from learning how to wear the suit. 물에 얼굴 담그고 숨참기. Holding my breath while putting my face in the water. 30초에서 1분까지 늘리고요. And I started from 30 seconds and then I was able to do 1 minute after practice. 네, 그리고 같이 함께했던 동료들과 함께하면서 잘 이겨냈습니다. 감사합니다. And I was able to overcome this project with the colleagues that I work with. Thank you so much. The next question is for both Mr. Park and Ms. Go. As both rising stars in Korea, what was it like working with two veteran actresses who are such phenomenal and strong performers? And did you learn something new? 예. 신인 배우라기엔 한국에서 데뷔한 지 12년 정도. I'm not actually a rising star. I've been working as an actor for 12 years in Korea. 토론토까지 오는데 12년 걸렸어요. It took me 12 years to come to Toronto. 너무 영광이고요. I'm honored to be here. 네, 그 염정아 선배님하고는 4년 전에 그 한국 영화 시동이라고 이제 영어 제목을 하면 스타트업이라는 영화에서 저희 어머니로 나오셨어요. With Yum Jung-ah here, we worked on a project 4 years ago, the film called Startup, and she was my mother in the film. 이번엔 누나가 돼서 But she became a sister this time. 제가 한층 더 성장했구나. So I felt like I have matured. 그래서 기쁜 마음으로 이 영화 작업했습니다. 감사합니다. And I was very happy to work on this project. Thank you very much. 네, 안녕하세요.
배우분입니다. Hello, I'm Madame Ko. 저는 워낙 꿈에 그리던 선배님들과 함께 작업을 했었다 보니까요. This was my dream to work with all these veteran actors. 아직까지도 제가 그 선배님들과 함께 포스터 이름에 제 이름이 이제 같이 들어가 있는 게 아직도 신기합니다. I'm still surprised to see all these posters with my name alongside these veteran actors' names. 그리고 실제로 한국에서도 정말 많은 관객분들께서 좋아해 주셔서 너무 감사드렸는데 People really enjoy this film and loved me in Korea as well. 네, 이렇게 첫 해외 영화제인 토론토에 이렇게 밀수로 오게 돼서 더 영광이고 기쁘게 생각하고 있습니다. And 너무 I'm 감사합니다. I'm happy and honored to be here and at the Toronto Film Festival. Thank you very much. This question is for producer Kang. Smugglers is one of the biggest box office hits in Korea this summer. Why do you think this film has been so successful with audiences? First of all, I'm a producer of Smugglers. I'm very excited and honored to introduce my movie to the greatest audience in the world at Toronto International Film Festival. I really thank you. And the answer of the question, absolutely, this is the funny movie in the world. Summer in Korea. Yes, I'm very nervous. So I really thank you to enjoy this movie and very 너무 환대해 주셔서 welcome all my teams. Really thank you. Few questions. If you could put your hand up high. Question right there in the front. Yes. 그 춘자는 진짜 이렇게 서로 사랑한 사이였나요? 아니면 전사를 사랑한 사이였나요? 춘자와 춘자와 누구를 조인성. Was Chunda actually in love with Surgeon Kwon? 그 둘은 사랑이라기보다 서로 간에 의리를 지키는 사이라고 생각합니다. I think they were not really quite in love with each other, but they're trying to be loyal to each other. 그리고 영화 속에 그 권상사가 그 격투가 벌어지기 시작했을 때 그 춘자를 이렇게 보호하는 행위는 일종의 그 신사적인 행동이라고 생각합니다. I think when the fight breaks out and the Sergeant Kwon trying to protect Chunja, that's more of a gentleman act than love. Okay, I'll take question. The gentleman, yes, standing up with your arm up. Would it be possible to hear more about like the cinematography and the choreography for the underwater scenes? 그 수중 촬영 장면을 하기 위해서 일단 그 액션 디자인했는데 이게 제가 그 일반적으로 땅 위에서 촬영한 액션하고 너무 달랐기 때문에 I'm used to filming actions on land, so it was very different designing the actions underwater. 수중 발레 팀을 섭외해서 그 수중 발레 팀하고 같이 그 액션 디자인을 짰었어요. So we hired a synchronized swimming team, and I had an aqua choreographer to work with me on the set. 그래서 먼저 제가 상상하는 그 장면들이 실제로 물속에서 구현이 되는지 테스트를 수개월 동안 했었습니다. So for several months, we have to test whatever the idea that I had in my head if it's going to be actually be materialized underwater. 그리고 그 이것이 가능한 범위의 그 동작들을 저희가 확인한 다음에 그것들을 가지고 무술 감독님과 함께 다시 여러 가지 방향으로 조합을 하면서 상황을 만들어 나갔죠. So we had to test like if it's the range of movement that's possible underwater, and then we talked to the choreographer to design the actions for the underwater sequence. 근데 세상의 모든 일이 그렇게 계획대로 되질 않습니다. But like everything else in the world, nothing goes right as you planned. 혹시라도 물속에서 뭔가 촬영하려는 생각이 있으시다면 빨리 지우시기 바랍니다. If you ever think about filming anything underwater, just forget about it. Okay, I can take another question. Yes. Yeah. 많은 부분에 CG가 혹시 첨가된 부분이 있는지
saw a shark in the film, so I was wondering what part of or how much computer graphic was used in the film. 그 말씀하신 상어는 저희 특수분장팀에서 상어의 앞머리를 만들었어요. The special effect team actually built the face, the first part of the shark. 그리고 실제 상어가 막 달리고 하는 거는 저희 그 스텝이 그 이 수중 모터를 달고 등에 지느러미를 달고 분장을 한 상태로 이게 달리는 걸 찍어가지고 디테일한 부분에 그 CG를 한 겁니다. So the shark swimming around, it was actually one of the staffs with the fin on and with the face on and just running around the set to actually capture that movement. 그리고 물속의 장면들은 실제로 배우들이 수중에서 실제로 촬영을 해서 CGI 캐릭터가 있는 건 아니고 배우들이 직접 다 했고요. And all the underwater sequences were actually done by the actors acting underwater themselves. 그리고 상황이 펼쳐지는 그 세팅들도 미술팀들이 다 세팅을 주변부 세팅을 하고 멀리 있는 부분들을 CG로 입힌 겁니다. And the setting in the background that you see, that was all built by the production team as well. Only the very far out background that was computer graphic. 그리고 바다 위에서 그 배를 타고 달리는 장면이나 바다 위의 장면들도 거의 실제로 이 바다에 나와서 찍은 장면들이 많고요. And the ocean scene where the boat is going towards the island or anything above water, that was actually filmed in real life as well. 아주 극소수의 장면들이 이제 그 바다에서 계속 그 찍기가 어려운 장면, 극소수의 장면들을 합성을 해서 촬영을 했습니다. Anything that was very difficult to film underwater or on the ocean, that was computer graphic in a very little amount. Another question? I'm going to take one in the back. Yes, with your hand up, waving. So what was most memorable for me were the sort of extensive fight scenes, both underwater and in the hotel room. But I'm wondering where you're drawing, sort of if and when, where you're drawing inspiration from, say, Hollywood or Western film, and sort of where you made sure to have like a distinction that makes it kind of uniquely Korean production or fight scene, or if there is such a thing. So you synthesize very quickly. Where are you drawing your inspirations from? You really like the action scenes, and are you drawing from Western or perhaps even Korean references? Yeah, like if you're drawing from Western inspiration, where you're drawing that from, and if there's anything about your fight scenes that you found is like uniquely Korean or kind of sets yourself apart from Hollywood. Where do your cultural references come from for these action scenes? 저는 지금까지 한 20년 넘게 액션 장면이 있는 영화들을 만들어 왔었습니다. For 20 years, I've been doing a lot of action sequences. 이제는 여기저기서 영향을 하도 받아가지고 더 어디 영향받을 데도 없어요. Because I've been getting references from all over, so I can't even pinpoint on anything specific anymore. 심지어 어쩔 때는 제 영화를 베끼기도 합니다. Even I copy my old movies. 그러니까 사실 영화를 만들면서 그런 액션 장면을 만들 때 어떤 스타일을 만들 것이냐도 되게 중요하지만 가장 중요한 것은 어떤 인물이냐가 되게 중요해요. 그 액션 장면 안에 있는 위치한 사람이 어떤 사람이냐. When making the action sequences, the style of the action sequence is very important, but also the most important thing is the character that's in it. 그래서 그 호텔 장면의 액션과 그리고 그 해운 회사에서의 액션을 보면 굉장히 스타일이 다르죠. So if you look at the action sequences from the hotel and the company later on, they're very different. 당연히 최근에 좋은 영화에서 영향을 계속 받고 있긴 하지만 제 영화를 만들 때는 가급적 제가 다루고 있는 인물이 어떤 식으로 싸울 것이냐를 고민하는 것으로부터 출발합니다. My primary concern is to focus on how my characters will fight or they do the action sequences within my film. 말은 이렇게 하지만 찔끔찔끔 이거저거 보면서 해요. I'm saying this, but I still reference here and there, a little bit of here and there from different movies. Yes, another question. Okay, this gentleman waving your hand. Yes. Can you talk a little bit about the music that was selected in the film? 여러분들 영화 속에서 들으신 이 음악은 제가 어린 시절에 아주 좋아했던 곡들입니다. The songs that you hear in this film is the songs that I grew up liking.
사실은 각본을 쓰면서 이 음악을 계속 떠올리면서 각본을 썼어요. As I was writing the script, I was imagining, I was thinking about all these songs already. 사실 약간 무리가 될 정도의 연출이기도 했습니다. It was a little bit too much in terms of directing. 사실 정상적인 연출하면 음악을 조금 더 짧게 끊어가지고 씬을 진행시키는 것이 훨씬 리드미컬한 진행 방식이었을 텐데. I guess it's more rhythmical to just sort of go on and cut the music. Don't play the music all the way. 저는 최소한 이 영화 속에서 음악이 그렇게 중간에 끊기지 않길 바랬었어요. But I did not want these songs to be cut in the middle of the film. 그 이유는 그 관객들을 70년대라는 시대적 배경으로 끌고 가는 데는 시각적인 요소도 중요하지만 청각적인 요소가 굉장히 중요하다고 생각을 했습니다. I think the reason being is trying to make the audience immersed in the 70s period. I thought the visual elements are very important, but the audio is very important as well. 아마도 여러분들이 어떠한 음악을 들으시면 자신들이 성장했을 때 들었던 어떤 음악이 가장 빠르게 그 시절로 자기를 데려다주는 경험을 하실 겁니다. Probably had an experience when you're listening to the songs from your childhood that it just brings you back to that moment. 사실은 이 영화를 선택한 이유도 제가 어려서 좋아했던 음악들을 원 없이 사용할 수 있는 시대적 배경을 가지고 있었기 때문에 이 영화를 선택한 이유도 있습니다. I guess one of the reasons I chose this film to make this film is also because I was able to use all the songs that I grew up loving that I'm able to use this in my film. Wonderful. I think I can do. I'll give you the sign. I'm going to do another question. Is there a question for the cast? Yes, I'll take the hand right there. Thank you. I'd love to hear what everybody's favorite scene was to act in or film during the movie. So, question for the cast. What was your favorite scene or moment to act in? 아무래도 저는 그 물 안에서 액션 씬들이 가장 기억이 남고 해냈을 때 성취감이 가장 컸었던 씬들이거든요. 그리고 함께했던 사람들과의 무대도 너무 좋았었고요. I think the underwater action scenes were the most memorable for me, and the people that I worked with, the other co-actors, were amazing. 네, 그래서 영화를 볼 때마다 굉장히 그 감정이 계속 다시 생각이 나서 눈물이 막 찡 하고 돌 때가 있습니다. So every time I watch this film, it actually brings back my old memories and it makes me tear up. 네. 그 호텔 액션 씬. Action sequence at the hotel. 권상사를 조롱하는 제가 혀를 날름거리면서 권상사를 조롱하는 장면이 있어요. There's a scene where I'm sticking out my tongue and I'm mocking the Sergeant Kwan. 그 장면을 촬영할 때 굉장히 어렵지만 한편으로는 재밌게 해냈다라는 생각이 들었는데. It was difficult, but I actually enjoyed filming that scene. 여기서 굉장히 미스테리한 점이 감독님과 저의 기억이 엇갈립니다. The mysterious part is my memory and director's memories are different about this scene. 저는 분명히 그 액션을 감독님의 디렉션을 받고 했다고 기억을 하고 있는데 How I remember is I followed exactly what the director told me to do. 감독님은 나는 절대 그런 상스러운 디렉션을 주는 사람이 아니다. But director said I would never give out such vulgar directions. 아직도 미궁에 빠져 있는 중에 있는데 It's still a mystery. 그냥 제가 했다고 생각하기로 했습니다. I just decided that it was probably me. 감사합니다. Thank you. 네, 저는 아이고 오빠 내가 죽이려냐 하면서 이제 눈물을 이렇게 그 장면을 좋아합니다. Can see that was the scene. You know, I like this scene. Okay, thank you. We loved it too. I think that doesn't need translation. Okay, so I think we are wrapping up. So, Smugglers, everybody, and you can vote for your favorite film, People's Choice Award.
TIFF.net.